I didn't want to make a statement. I want to give you the opportunity to ask questions. Չէի պատրաստվում հայտարարություն անել, ուզում էի ձեզ հարցերը տալու հնարավորություն ընձեռել։ Good. Public television. Mrs. Ambassador, please comment the situation around the constitutional courts. Firstly, are you aware about the process that is going on in the constitutional court? Are you aware? The president of the court has been charged, indicted, and the former government insists that what is happening towards him is political persecution, political prosecution. Are you following? Do you see political prosecution elements by the government towards Roberto Massa, president of the Constitutional Court? Naturally, the European Union, like all the other international institutions, are closely following what is going on. However, we are not commenting on ongoing cases. Բնականաբար Եվրոպական միությունը միջազգային այլ կառույցների նման ուշադիր եւ ուշի ուշով հետևում է զարգացումների ընթացքին, սակայն ընթացքի մեջ գտնվող գործերը մենք չենք մեկնաբանում. The only thing I know, and I think this is important, that for example the Ministry of Justice is also in contact with international organizations and they are in close contact with the Council of Europe. Մեկ բան միայն, որը կարծում եմ կարևոր է, տեղյակ ենք, որ արտարադատության նախարարությունը սերտ կոնտակտների, շփումների մեջ է միջազգային կառույցների հետ, մասնավորապես շփումների մեջ է Եվրոպայի խորհրդի հետ ևս. Sorry, but formerly the embassy often made statements under the previous government. The EU embassy would express concerns about the domestic political situations. Why don't you make a statement now? Is it because you are not concerned? I cannot speak what my predecessor did. If we make statements, it's really on very precise cases, but normally we are not interfering, and I would be astonished in ongoing, let's say, processes, because, let's say, since the revolution we also see that there is a great interest, and the European Union is supporting this. We are closely in contact with the government to really support the judiciary reform, really be in contact with all the institutions, and this is very important for us. Նախկինում պաշտոն զբաղեցրած անձանց մասին ես չեմ կարող խոսել եւ ես կարող եմ միայն կոնկրետ գործերով խոսել, սակայն մենք չենք մեկնաբանում կոնկրետ գործերը եւ խիստ կզարմանա, եթե այդպիսի բան տեղի ունենար, որ կոնկրետ ընթացող գործով լիներ միջամտություն։ Սակայն ավելի արդիական մեկ բան ասեմ, որ մենք տեսնում ենք, որ դատական համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ կան էական ջանքեր, գործադրվում են ջանքեր եւ մենք միջայլոց այդ ջանքերին սատարում ենք եւ այդ հանգամանքն է, որ մեզ համար շատ կարեւոր է։ And I want to underline, and I think this is really important. I know your country for over 10 years. I've worked with the first human rights ombudsman, and I'm really seeing an interest and a close cooperation in the protection of human rights, and exactly the topic of today, to support the fight against torture, against ill treatment. This is really done together in close cooperation with the Armenian institutions. Ավելացեմ նաև, որ ես Հայաստանում ծեր երկրում աշխատել եմ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 10 տարի, նույնիսկ մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի հետ աշխատելու հնարավորություն եմ ունեցել եւ մնում է ինձ ընդգծել, որ հիմա ես տեսնում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության բարելավման ուղղությամբ, մասնավորապես խոշտանգման եւ արգելված վերաբերմունքի կանխարգելման ուղղությամբ հիմա լուրջ ջանքեր են գործադրվում եւ որ համագործակցություն կա այս ուղղությամբ նաև միջազգային կառույցների հետ։ You spoke about detention conditions. What do you think are currently in Armenia or worldwide the main problems that we need to pay attention to regarding prisons or places of detention? I think it is first
a human right, if you are in detention, to at least have decent condition of the situation in a prison. Secondly, you need to have free access to your lawyer. Thirdly, you need to have access to health care. So these are all standards where we have to improve, and as it was said in the opening speeches, it is naturally also always a question of the financial means to do so. Եթե անձազրկված է ազատությունից, ապա առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ կարևորագույն իրավունքներից մեկը դա արժանապատիվ պայմանների ապահովումն է, խոսքը կենցաղային պայմանների մասին է, երկրորդը դա փաստաբանի հետ տեսակցելու հնարավորությունն է, երրորդը բժշկին տեսակցելու հնարավորությունն է, իհարկե ինչպես բացման ելույթների ժամանակ ընդգծվեց, կան նաև այս ամենի վերաբերյալ չափանիշներ եւ կարևորը այդ չափանիշների միջազգային եւ տեղական պահպանումն է. And there is a very important role of the civil society also in this process and the media. And in November we closed the project we had. We're really looking into closed institutions, which is not only prisons, but really to bring up conditions that are not meeting the standards, and then you have to follow up and really see that the conditions in closed institutions are improved. Այս գործընթացում կարևոր դեր ունեն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները եւ լրատվամիջոցները։ Նոյեմբերին ավարտվեց մեր ծրագիրը, որը հատկապես զբաղվում էր փակ հաստատություններում պայմանների եւ խնդիրների դիտարկմամբ, խոսքը միայն քրեակատարողական հաստատությունների մասին չէ, այլ ընդհանրապես փակ հաստատությունների, որոնց դիտարկման միջոցով վեր են հանվում խնդիրները, ապա մշակվում հանձնարարականներ եւ պետք է հետամուտ լինել նաեւ այդ հանձնարարականների կատարմանը։ Armenia is on the path of democracy. So to achieve democracy, what main obstacles does Armenia need to deal with or overcome? Let's say I think the will is a political will is there, and that is really, really important. Now we have to do the implementation together, and the international community stands ready for it. European Union and United Nations with all the UN institutions stand ready to support in different fields, The important thing is now to go step by step to do the reforms you have foreseen, and we will be there to help you. Կարևոր մի հանգամանք քաղաքական կամքը հիմա առկա է քաղաքական կամքը եւ մնում է դա իրագործել։ Իրագործման ճանապարհին Եվրոպական միությունը եւ ՄԱԿ-ը, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի բոլոր կառույցները պատրաստակամ են օժանդակել եւ մնում է այդ բարեփոխումները քայլ առ քայլ իրագործել։ Մենք հաստատում ենք մեր աջակցելու պատրաստակամությունը։ And the European Union is closely cooperating with the United Nations on the implementation of the Sustainable Development Goals, and there we meet. This famous SDG 16 is of great importance, and in these areas we are working here together. Եվրոպական միությունը միավորված ազգերի կազմակերպության հետ համագործակցում է հանուն կայուն զարգացման նպատակների իրագործման եւ այդտեղ մեր աշխատանքները համադրվում են հայտնի 16-րդ կզնն հենց այդ նպատակն է, որում մենք ջանքերը համադրում ենք։ And you all have, let's say, the role of not only observers. Civil society media are a close partner in the whole process of the implementation of the CEPA, and therefore you also bring forward questions that then will be taken up by the Armenian institutions together with the European Union and UN. Եվ դուք բոլորդ միայն դիտորդի դերակատարում չունեք, դուք նաև այդ նպատակների իրագործման եւ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի կատարման գործում կարևոր գործընկերներ եք եւ այս առումով հարցեր եք առաջ քաշում, որոնց Եվրամիությունը եւ ՄԱԿ-ը միասնաբար անդրադառնում են։ Thank you so much. How do you generally assess the human rights situation in Armenia and the work of government, Armenian government for 1.5 years? Ինչպես է գնահատում Հայաստանում ընդհանրապես մարդու իրավունքների վիճակը եւ վերջին 1.5 տարիներին Հայաստանի կառավարության աշխատանքը։ As I said, I have a comparison. And I think really the situation improved.
And I can only underline again, you have quite a lot of reforms that need to be implemented. Իրոք կարծում իրավիճակը բարելավվել է, սակայն ընդգծեմ, որ բազմաթիվ բարեփոխումներ կան, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել։ You will have no human rights without rule of law. Չեն լինի մարդու իրավունքներ, եթե չկա իրավունքի գերիշխանություն։ And I'm here now for four months, but I'm really impressed by all the efforts done to bring forward the judiciary reform. The European Union will be a big partner in this to support the process. 4 ամիս է ինչ այստեղ եմ, շատ տպավորված եմ դատական բարեփոխումների առաջխաղացման ուղղությամբ գործադրվող բոլոր ջանքերով եւ այս գործընթացի մեջ Եվրոպական միությունը կարևոր գործընկեր է լինելու։ We had in December the partnership committee in Brussels, and I think both sides agreed that we are making progress. Դեկտեմբերին գործընկերության հանձնաժողովի նիստ գումարվեց Բրյուսելում, երկու կողմերը համակարծիք են, որ մենք առաջընթաց ենք արձանագրում։ But it doesn't mean that we can stop. It doesn't mean that everything is finalized tomorrow. So it really needs more time. It needs to a continued engagement. And as I see it on the side of the Armenian government, and you can be sure it is also on the side of the European Union. Դա սակայն չի թույլ տվեք թարգմանեմ։ Դա սակայն չի նշանակում, որ կարող ենք կանգ առնել եւ վաղը եւ դա կարող է ավարտվել, կարող ենք պետք է շարունակել այդ աշխատանքները։ Մենք դուք դա տեսնում եք Հայաստանի կառավարության կողմից, հավաստիացում Եվրոպական միության կողմից էլ նույնը կտեսնեք։ And I'm very impressed also by the engagement of the government in the development and now implementation of the anti-corruption strategy. Շատ տպավորված եմ տեսնելով նաև կառավարության կողմից բարեփոխումների, հիմա նաև հակակոռուպցիոն ռազմավարության ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը։ I think I stopped to yeah, good. Two more, then we finish. One final question. The oppositionists often say that the governments are putting pressure on the media. What is the embassy's assessment? Is there pressure on the media? Is there pressure on media? Just a clarification on your answer, on your earlier answer. You said that you're impressed with the reform of the judiciary. The progress we made. Do you see in that context also the constitutional reform process, the pension, the early retirement scheme? Do you also mean that you're also impressed with that, which has created a lot of fuss in society? We are in the process of developing the different elements. We are right now talking about also the question of, let's say, the whole check of the court process, the judges. So one step after the other, it is a process that we see the strategy, we see the progress. And we will continue exactly next week when we have a delegation coming in to discuss it in detail. Բոլոր այդ բաղադրիչների մշակման փուլում ենք եւ դատական համակարգի նաեւ ամբողջական այդ ստուգում անվանեմ, ստուգման գործընթացի ընթացքն ենք տեսնում եւ մաս առ մաս դա պետք է հիմա մշակվի եւ հենց մյուս շաբաթ գալու է պատվիրակություն, որը հենց ավելի մանրամասնորեն կանդրադառնա այդ առաջընթացին. On the media, the question on is there media pressure? Let's say, I think there is really a greater freedom of media. You will not exclude that there is, in a certain situation, pressure on one or the others. This we observe in every country, by the way, also in our home countries. Yeah, it is not that everything is without any problem within the. But I see really a much broader, possibility. We are also considering to cooperate with the Armenian side on misinformation, because Ես կարծում ԶԼՄ-ների մեծ ազատություն կա, իհարկե կլինեն ինչ-որ դեպքեր եւ լինում են իրավիճակներ, որոնցում նեղ իրավիճակում կարող է լինել ճնշում այս կամ այն լրատվամիջոցի նկատմամբ, եւ դա մենք տեսնում ենք ցանկացած երկրում, իմ իսկ երկրում իմիջայլոց նույնը նույնպես պատահում է, տեղի ունենում է եւ դա չեն կարող բացառել։ Մենք այսօր դիտարկում ենք նաեւ ապատեղեկատվության ուղղությամբ որոշակի ապատեղեկատվության պայքարի ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության հետ որոշակի աշխատանք կատարելու հնարավորությունը։ I think
think it is always necessary to have capacity building, so journalist training opportunities that we can offer, we want to offer. There we are also right now discussing what we can do, because I think everybody can improve. It is, I think, also a question of ethics of media and a responsibility for information given, which sometimes is not the correct one. Կարողությունների զարգացման խնդիր կա եւ մենք դիտարկում ենք նաեւ թե ինչպես կանք լրագրողների վերապատրաստման օգնել յուրաքանչյուր ոք կարող է միշտ կատարելագործվել, այստեղ կա իհարկե նաեւ էթիկայի խնդիր եւ պատասխանատու գործելակերպի եւ պատասխանատվության գիտակցման խնդիր, որը ըստ իս ոչ միշտ է ճիշտ. But you will always find us as the ones who underline the importance of a free media landscape, and we are also having a lot of projects where we include media, because you are important watchdogs. On the other hand, there is also a responsibility. Կտեսնեք, սակայն մեզ միշտ ԶԼՄ-ների ազատությունը կարևորող սուբյեկտի դերում մենք բազմաթիվ ծրագրերի մեջ ինքներս ենք ներգրավում լրատվամիջոցներին որպես կարևոր հսկիչների եւ այդ ազատությունը կարևորում ենք, բայց կա նաեւ հարցի մյուս կողմը, այն է ԶԼՄ-ների պատասխանատու գործելու անհրաժեշտությունը։ Thank you. Շնորհակալություն։